अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हर रोज़ किताबें पढ़ता हूँ अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। आई रीड बुक्स एवरी डे टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स। I read book every day to improve my English skills. वो हर सुबह पार्क में सैर पर जाती है। She goes for a walk in the park every morning. She goes for a walk in the park every morning. हम एक दूसरे के साथ अंग्रेजी बोलने की मशक बाकायदा करते हैं। We practice speaking English with each other regularly. We practice speaking English with each other regularly. वो अंग्रेजी फिल्में सबटाइटल के साथ देखते हैं ताकि बेहतर समझ सकें। They watch English movies with subtitles to understand better. They watch English movies with subtitles to understand better. वो अपने मकासद हासिल करने के लिए मेहनत करता है। He works hard to achieve his goals. He works hard to achieve his goals. मैं अपने फारिग वक्त में मौसीकी सुनने का लुत्फ उठाता हूँ। I enjoy listening to music in my free time. I enjoy listening to music in my free time. हम हर शाम मिलकर रात का खाना पकाते हैं। We cook dinner together every evening. We cook dinner together every evening. वो हर हफ्ते के वीकेंड में पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। They play football in the park every weekend. They play football in the park every weekend. वो काम पर जाने से पहले हर सुबह एक कप चाय पीता है। He drinks a cup of tea every morning before going to work. He drinks a cup of tea every morning before going to work. वो हर शाम आराम के लिए योगा की मशक करती है। She practices yoga for relaxation every evening. She practices yoga for relaxation every evening. मैं अपनी सुनने की महारत को बेहतर बनाने के लिए पॉडकास्ट सुनता हूँ। I listen to podcasts to improve my listening skills. I listen to podcasts to improve my listening skills. वो हर हफ्ते अपनी दादा दादी के पास जाते हैं। They visit their grandparents every weekend. They visit their grandparents every weekend. वो हफ्ते में 2 बार इंग्लिश क्लासेस में शिरकत करती है। She attends English classes twice a week. She attends English classes twice a week. हम हर रोज दोपहर को इकट्ठे दोपहर का खाना खाते हैं। We have lunch together at noon every day. We have lunch together at noon every day. वो कल अपने दोस्त को अस्पताल में देखने गई थी। She visited her friend in the hospital yesterday. She visited her friend in the hospital yesterday. वो हर शाम अपनी माँ की घरेलू कामों में मदद करता है। He helps his mother with household chores every evening. He helps his mother with household chores every evening. वो अपनी महारतों में बेहतरी के लिए गिटार बजाने की मशक करती है। She practices playing the guitar to improve her skills. She practices playing the guitar to improve her skills. वो हर हफ्ते के आखिर में ग्रोसरी की खरीदारी करते हैं। They go shopping for groceries every weekend. They go shopping for groceries every weekend. मैं पिछले हफ्ते अपने दादा दादी के पास गया।
I visited my grandparents last weekend. I visited my grandparents last weekend. وہ 5 سال سے اس شہر میں رہ رہے ہیں. They have been living in this city for 5 years. They have been living in this city for 5 years. وہ ہر صبح اخبار پڑھتا ہے تاکہ اپڈیٹ رہے. He reads the newspaper every morning to stay updated. He reads the newspaper every morning to stay updated. وہ ساری رات اپنے امتحانات کے لیے پڑھتی رہی. She studied for her exams all night. She studied for her exams all night. ہم نے کل ایک فلم ساتھ دیکھی. We watched a movie together yesterday. We watched a movie together yesterday. اس نے کل رات اپنے خاندان کے لیے رات کا کھانا پکایا. He cooked dinner for his family last night. He cooked dinner for his family last night. وہ پچھلے اتوار کو پکنک کے لیے ساحل پر گئے تھے. They went to the beach for a picnic last Sunday. They went to the beach for a picnic last Sunday. میں نے کل رات کتاب کو پڑھ کر ختم کر دیا. I finished reading the book last night. I finished reading the book last night. انہوں نے کل پارک میں فٹ بال کھیلی. They played football in the park yesterday. They played football in the park yesterday. اس نے کل اپنے استاد کو ایک ای میل لکھی. She wrote an email to her teacher yesterday. She wrote an email to her teacher yesterday. میں 2 گھنٹے سے انگریزی پڑھ رہا ہوں. I have been studying English for 2 hours. I have been studying English for 2 hours. وہ پچھلے مہینے سے اس منصوبے پر کام کر رہی ہے. She has been working on this project since last month. She has been working on this project last month. She has been working on this project since last month. وہ صبح سے فٹ بال کھیل رہا ہے. He has been playing football since morning. He has been playing football since morning. وہ دوپہر سے فیملی کے لیے رات کا کھانا پکا رہی ہے. She has been cooking dinner for the family since afternoon. She has been cooking dinner for the family since afternoon. So friends, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستوں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.